What's up, YouTube? We are back at it. Saludos, mi gente de YouTube. Estamos de vuelta. We haven't done too much videos because it's been cold here in Minnesota. No hemos hecho mucho video ya que ha estado bien frío aquí en Minnesota. We are at a safe place. Estamos en un lugar seguro. We at the range. Estamos en el range. So today we're gonna be doing some board side. Vamos a estar haciendo board side de este Vortex Sonora. Es un 412 por 44. So we're gonna be doing board side of this scope. It's a Vortex Sonora 412 by 44. The way I do it, la forma que yo lo hago, I make 5 shots. Hago 5 disparos. Then I look where are the shots going. So después veo dónde están yendo los disparos. And then we make some adjustments. So después hacemos los ajustes pertinentes. Let's start. Let's do this. Let's start firing. So the gun is ready. It's ready to fire. I just have to place myself here and then start shooting. So está ready para disparar. Solamente tengo que ponerme en posición. I'm going to take out the safety. O sea, quitamos el safety. Ajustamos. Ponemos el seguro. Now we're gonna check where the bullets went through, and then make adjustments. So vamos a ver dónde cayeron los disparos para hacer ajustes. I don't got binoculars, so we're gonna use the other scope to see where they at. So it's shooting a little bit low. So está disparando un poco abajo. So ahora vamos a hacer los ajustes, subir, hacer 5 disparos más, a ver dónde estamos. So we're gonna shoot 5 more. We're gonna make adjustments first. Shoot 5 shots and then make adjustments again. So let's see how it goes. So this right here is where you make adjustments. This one right here on top is to go up and down. Aquí es donde hace los ajustes. Este dial de aquí es para ir para arriba y abajo. Y este de al lado es para ir izquierda o derecha. So we are an inch low, I think it is. Or inch and a half. So we're going to go up 3 clicks. Vamos a ir arriba. Estoy abajo como pulgada y media. So vamos a darle 3 clics. A ver dónde estamos.
So here we go. Five more shots. So, por lo que estoy viendo, tenemos que subir un poco más. No fue suficiente los 3 clics. So, vamos a subir un poco más. Lo mismo, 5 disparos y 5 disparos y a ver a dónde estamos. So, it's still low, so we're gonna go up a little bit more and make 5 more shots and see where we at. Here we go. 5 more. Same thing. We have to go up. Tenemos que volver para arriba. Todavía está muy bajito. Let's see. 5 more shots. 5 disparos más. Casi llegamos, lo estoy viendo por aquí, por el scope. Ya estamos ahí. So now we are almost in the center. Estamos casi en el centro. We need probably half an inch. Menos de media pulgada es lo que necesitamos para llegar al centro. So vamos a ponerle otro magazine y vamos a volver a tirar y a ver dónde estamos. We're gonna continue shooting to see where we at until this gun is perfect. So from here, that's 50 yards. Then we're gonna shoot at 100 yards. We got another target at 100 yards. So vamos a disparar aquí a 50, ponerlo bien en 50 y disparar a 100 yardas, hacer ajuste a 100 yardas, porque allá tengo otro target a 100 yardas, y después vamos a tirar a 200 yardas, porque quiero este rifle para disparar 500 yardas, más o menos por ahí, 300 a 500 yardas. Por eso lo traje hoy para bore sight
a 200 para poder disparar por lo menos a 300 yardas. Sé que voy a estar un poco más bajito, 300 yardas, pero ese es el objetivo. Vaya, no puedo hablar hoy. So like I said, we're gonna shoot at 50, like bore sighted at 50, then at 100, and then we're gonna do 200 because I want this gun for 300 to 500 yards. I know at 300 I'm gonna be a little bit low if I bore sighted at 200, but that's the deal. That's why I bring this rifle today to bore sighted at 200. So let's go. Let's do it. Bueno, ya estamos al otro lado, ya estoy en el medio. Lo que tengo que ajustar un poco a la izquierda y nos vamos a las 100 yardas. We almost done. I just had to adjust it a little bit to the left. And we ready to go to 100 yards.
Vamos a ver. Vamos ahí. Ahora vamos para 100 yardas. Now we're gonna start doing shooting at 100 yards. So let's see how it goes on 100 yards. Later we're gonna walk down there and show you where the shots are at right now. So, but it's almost there. It's dialing already. Now it's just adjusting left and right or a little bit up if we need it at 100 or 200, the difference. So, vamos a ver cómo va. Let's see how it goes at 100. Gotta shoot some steel here. Let's see. Estamos en salsa. Ahora vamos a tirarle a 200 yardas a ver qué hay. I'm gonna shoot 200 yards now.
Vamos a 200. Shoot 200 yards. Steel plate. Salsa. So, bore sided at 50. I'm hitting less than half-inch low on 100 yards. And I hitting steel at 200 yards. That scope is doing what it's supposed to do. So el scope está haciendo su trabajo. Le estamos dando 200 yardas en steel. Está perfectamente a 50 yardas. En 100 yardas está a menos de media pulgada abajo. Y a 200 yardas 1 pulgada abajo. Y está dando en target en steel. So, steel de, creo que ese steel en las 200 yardas es de 12 pulgadas. So it's a 12-inch steel at 200 yards. So not bad. Now let's do the AK platform. So let me move this out of the way. I probably have to change the target at 50. Let me change the target pretty quick. So this is how we started right here. Then we keep doing some adjustment. We went up a little bit. Then I went in this side. Pretty good shots there. Then this was at the end right here. So that's a pretty good how do you call that? Group. A pretty good group there. So aquí empezamos. Esto fue donde se empezó. Fui subiendo poco a poco. Después hicimos estos disparos aquí al lado.
Después ajustamos un poco y estamos aquí. Este es el group. So, 1 pulgada de aquí a aquí, más o menos como 1 pulgada y yo diría 1 pulgada de aquí a aquí. So, no está mal el grupo. So, now, y como dije, a las 100 yardas estamos disparando aquí y estaba dando por aquí. So, menos de media pulgada lo que baja. Y a 200 yardas estábamos tirándole a platos de steel y de 12 pulgadas. Y estábamos dando en target. So, ese rifle por ahora está bien por ahora. A lo mejor después le hago unos pocos más de ajustes, pero ahora mismo no es necesario. So. Y tampoco tengo el tiempo para darle los ajustes, ajustarlo un poco más. So I don't got the time right now to adjust it a little bit more. That's good how it is right now. Because I have to board sight 2 more rifles. So that one and another one that I bring from the house. So tengo que hacerle ajuste board sight a 2 rifles más. So no tengo el tiempo para ajustarlo como lo quisiera. Pero estamos dando el target a 200 yardas y estamos bien con eso. So ahora vamos con el AK. Now we're gonna do board sight on the AK. Lo mismo con este. Same thing with this one. Gonna adjust it at 50 yards. Lo vamos a ajustar a 50 yardas. Then we're gonna shoot at 100. Después vamos a disparar a 100 yardas a ver dónde estamos. And then 200 yards. We're gonna shoot steel at 200 yards. If we hit it, we're good to go. So, vamos a disparar a 100 yardas. A ver dónde estamos. Primero 50, ajustarlo a 50, disparar a 100 a ver dónde estamos. Después disparar a 200 yardas en steel. Y si le damos frecuentemente, podemos decir que ya está board sight. Solo tienen que acordarse que los AK no son igual de precisos que los AR-15. Siempre los grupos de disparo siempre van a estar un poquito más afuera. Un poquito la distancia un poquito más separada de los grupos. So you have to remember AKs are not as precise as AR-15. So your groups will be a little bit more wider than normally. So then as a difference as AR, the difference between the AR and AK is the power of the ammo, but they're not as precise as the AR-15. So in other words, AKs has more firepower than the AR-15s, but less accuracy. Let's do this. Vamos a empezar.
Estamos bien abajo. Ya subimos un poco. Ya lo tenemos casi en el centro. We almost hit in the center. There we go. We got a hit in the bullseye. Another hit in the bullseye. We are there. Nos tenemos que venir un poco a la derecha. A little bit to the right. Let's see. Bueno. Ya estamos ahí. Voy a hacer unos disparos más. Ajustar a la derecha o a la izquierda.
Creo que está un poquito a la izquierda, so voy a ajustar un poco más. So I'm gonna shoot a little bit more. I have to adjust a little bit to the right, and then I could call it good. Let's do it again. Vamos de nuevo. Yo creo que ya estamos. Vamos a ver a 100 yardas. Hey, estamos ahí ready. Vamos a 200. Hey, ya está ready. Vamos a acabarla. Y adiós.
Bueno, ya esto está ready. Me cayeron. Bueno, mi gente. Well, guys, we are done for today with rifles. Stay tuned. I'm going to be going towards the pistol area. Voy a ir para el área de pistola. Got a couple pistols to show you guys and shoot them as well. That's my thing. I love shooting. So see you down there. Nos vemos allá abajo. Take care, guys.